আমার নাম আহমেদ ইমতিয়াজ সো আমি ইংলিশে কন্ডাক্ট করি ঠিক আছে বিকজ আই এম মোর কমফোর্টেবল ইন ইংলিশ দেন অফ বেঙ্গলি the only reason I decided to come here because Mubashir was really kind and the way he introduced himself, I think I just got the call yesterday about this session and I decided to jump here because Mubashir was very kind and he was very gentle and it proves that the debaters are a very good communicator. So before I start the sessions, I have a humble request that please do not record any video. If you do so, please do not post it any kind of social media whatsoever. Okay? Record, take pictures. Of course, you're not going to take pictures of me because I'm not that beautiful. But however, please do not record any video and post on the social media because I don't like it. So before I move on to my session, so I just want to ask individually because I see a lot of dizzy heads. I see you were sleepy and the food was awesome because biryani khawaisa apnaderke, I know, and it was tasty. So let me ask you, like, why you are interested in this session, particularly in the English debate? না 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 বসে বলো সমস্যা নেই। আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে তোমরা কেন ইংলিশ ডিবেটে ইন্টারেস্টেড বিকজ throughout the day you have been here, you paid a lump sum amount of registration fees. Now the question is why English debate? ইংলিশ ডিবেট বলতে এখন বাংলা ডিবেট আর ইংলিশ ডিবেট তো মানে আমি ডিবেটটা শিখতে এখানে এসেছি। Okay, cool. এখন এই জন্যই আমি এখানে রেজিস্ট্রেশন করেছি আর তো কিছুই না। Okay. Any particular reason, can anyone volunteer like why English debate at the first place? Anyone? Yes. Go ahead. First of all, English is an international language. If we can enrich our debate career, so we should enrich our English debate career. Okay, cool. So the next question is, how many of you are here from the business school of business, like BBA, আপনারা কারা করছেন BBA? Quite a few hands. School of science, like chemistry, physics, biochemistry, and others. Back rows, okay. And others, like what's the major? Social science. Okay. Any other major? Like, can I hear a few other majors that you're from, like history, philosophy, law, history, economics, public admins. One from there. Like, what's your major? Can I hear? Like, what's your major? Islamic studies. Okay. Social work. Okay, perfect. So I understand for the business major, it is important that throughout your life you need to sell product, you need to sell your venture, you need to make company grow faster. But my question is to the science, school of science, jara faculties are also, like why you are into debating? Like what is your motive? Or someone from law? Because I not understand because the lawyers, they have to go to the court, they need to argue against their counterpart and they get their clients free from the judicial acquisition whatsoever. Oh, you're studying law. Okay. But being in a science major, like why you are into debating? Can I hear a few response? Yes, please. I want to be a skilled person and Okay. I want to ensure my higher studies in abroad, Okay. in Pune University. That's why I am here and I want to make sure that I am a skilled person and they allow me to go to take admission into their universities. Okay. Her mission is quite simple. Like she wants to develop her skills and go abroad for her higher studies. Excellent. So before I start the session, as Mubashir was kind enough to introduce myself, my name is Ahmed Imtiaz and I was a debater. I think 4 years ago I stopped these competitive forms of debating because I graduated and soon after that I joined USAID and fast forward just before last year I have joined United Nations and I have been working there as a communication consultant. At the same time, I had the privilege of participating in some of these international English tournaments. I have started off with Nepal. So there was a tournament in Nepal. That name was, it started with A. I forgot. Mahashankar. I forgot. Like, it's something I forgot.
It was in Nepal, and then I went to India just before the COVID pandemic. And after COVID pandemic, it opened a lot of doors for us. And still, you know, like a lot of English tournaments that happens online. And I got a news like a masher, I think in 21st or 22nd of September, the Kolkata Open is going to held and is going to be online. So can I see some hands that who will be interested to join Kolkata Open? It's going to be an online tournament. So anyone can join. So I see a hand over there. So you want to join? Mubashir, that lady wants to join the Kolkata Open. So if you coordinate, and there is another hand. So, okay, so I think all of these hands, you need to remember and you need to refer them to Adi, because Adi is one of the Bangladeshi, one of my very good friend of mine. He's going to be the chief adjudicator, so please connect with them. And the registration fee is very minimal, like $10. So $10 is the registration fee. Don't worry, because as I said to the Mubashir that before coming here, he said me that I'll be allowed to get some compensation for my time. So I would like to donate that compensation money to you. So make your team, take the registration money from Mubashir and participate in the Kolkata Open, okay? Registration fee নিয়ে টেনশন করার কিছু না। Registration fee আমরা ক্লাব থেকে বের করব। Sure. Before anything happens, so I want to give you some reality check, because most of you are students and I have been in your positions basically again only 5 years ago, and I know the struggle of debate. One of the biggest barrier of debate, particularly in Bangladesh and whenever you are studying into public university like Jagannath, the funding scope is very limited, right? যে কোনো tournament গেলে you have to pay registration of 2,000, 3,000, and at least if you participate 2 to 3 like tournaments, of course like 8-10,000 টাকা gone. So even if you earn by tuitions or any other means, or even if you have good parents, but it's very hard to prove our parents, right? You need to take 10,000 from your parents to participate into different tournaments. So it becomes very difficult. So always try to approach any boro bhai or club alumni. So of course they'll be really happy to accommodate your request, right? So as I was saying, I'll come to the part of financing and the last part. As I was saying that my last tournament that was in Mongolia, me and my friend Amit, we went to Mongolia last June, soon after the Eid. And trust me, when we went to Mongolia, we have to spend like lakher opore. So it's very difficult when you want to participate in international tournament. I'm not here to discourage you, because right now, any confusion? Okay. So if you want to participate in any kind of online tournaments, it is easier, because physically you don't need to go to India or Australia or European countries to participate, right? All you need is a smartphone, a decent smartphone, and a very good internet connections, and that will help you to join international platforms, all right? So now the question comes, how you are going to overcome your barriers. The first barrier for any Bengali speaker is to be eloquent, right? So I understand you guys are amazing speakers, you have good subject matter knowledge, because it is very important, because when you are debating someone from economics, because she know about these fiscal policies, inflation, deflations, investment, FDI, others. But let's say someone from the chemistry background, it is quite difficult for them to adapt, right? So in this kind of sports like debating, you accustom yourself with so much knowledge that which otherwise may not be possible. Maybe you're scrolling Facebook to get a lot of knowledge and informations, but however, to go into in-depth analysis that Mubashir was teaching about BB debate, right? So BB debate, he was talking about what should Prime Minister do, what should the member do, how you should engage. But first and foremost, let's be honest, if you do not have the knowledge of the subject matter, will you be able to debate against me? Never, right? So let's say you have to debate against Mahdi Hassan, who's the best journalist of the globe. Will you be able to tackle him with limited knowledge? It's quite difficult. So first and foremost, ladies and gentlemen, whenever you go to international debate tournaments, particularly, the first shock that you are going to see is their
knowledge and the diversification of knowledge, right? So can you just go to the YouTube and try to play a list of UDC? So I'll just show you, like, how many of you here have participated at least in one debate tournament? At least once. Okay, I see 1, 2, at least one. একটা ডিবেট করছেন কারা কারা? at least একটা। বাংলা ডিবেট করছেন at least একটা কারা কারা আছে? So I see a lot of hands. UDC, EUDC, EU, 2024. Ladies and gentlemen, I want to request you something, like whenever you do something, you need to build your lifestyle, because debating is a lifestyle. It's a way of communication, it's a way of persuasiveness. You want to pursue people on your behalf, right? So if you want to be the best pickpocket in the country, of course you need to come to Gulistan, right? যদি আপনি সবথেকে বড় যদি মানে মানিব্যাগ চুরি করতে শিখতে চান, আপনাকে গুলিস্তানে যেতে হবে, right? At the same time, if you want to be the best debater, or at least you want to reach to certain extent, you need to follow these people, right? আপনার লাইফস্টাইল, আপনি চলছেন, আপনি কথা বলছেন, your algorithm should be trained. আপনি ফোনের মধ্যে কি দেখতে চান না দেখতে চান, আপনি ইউটিউবে সাজেশন কীরকম আসে, you need to accustom yourself. Mubashir, can you just cross it here and just show me the topic here? Just the topic. Just click one. আমি করছি। Sound connected. প্যারা না। Oh, আচ্ছা। So এটা একটু zoom out করা যায়। Can you just read the motion? মোশনটা দেখা যায়? The info slide. The devolution was a process of providing a regional government and an autonomy over defined policy areas to Scotland and Wales in 1998. Devolved powers are constrained to domestic issues. For example, the Scottish and the Wales governments have control over their respective education system, domestic transport and infrastructure, blah, blah, blah. Motion, this house believes that the devolution has strengthened the Scottish independent movement. Let me be very honest. আপনাদেরকে যদি এই টপিকটা যদি দেই, আপনাকে যদি বলি যে আপনাদেরকে আমি আধা ঘন্টা অ্যালোকেট করলাম, will you be able to debate on this topic? Why? Any reason why? I'm not skilled in this platform. You are not? I'm not skilled. You are? I'm skilled now. Oh, you're not skilled enough. Okay. Skilled in terms of debating or skilled in terms of knowledge matter? Knowledge. So I think that is also a big barrier. So we have identified two barriers. Number one, eloquence, যে আমরা ইংলিশে ঠিকমতো ডেলিভার করতে পারছি কিনা, আর সেকেন্ড অফ অল সাবজেক্ট ম্যাটার। সো ইরেসপেক্টিভ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, বাংলা করেন, হিন্দিতে করেন, ফার্সিতে করেন, you need to have the certain amount of subject matter. So what are the ways that you update yourself with the information that happens around the globe? মানে বিশ্বব্যাপী যেই ঘটনাগুলো ঘটছে, how do you equip yourself? No? Okay. Anyone would like to volunteer? কারা কারা টুইটার ফলো করেন, কারা কারা ইউটিউবে এই ভিডিওগুলো দেখেন, কারা কারা yes please. YouTube. So YouTube become one of the means of information, right? Okay. So এখন কথা হচ্ছে যে how do you start? আমি অনেক চ্যালেঞ্জের কথা বললাম, অনেক ব্যারিয়ারের কথা বললাম. How do you start? You start from the home, right? You see next to yourself. তোমার পাশে যে আছে তাদেরকে একটু তাকাও তো, তোমার পাশে যে আছে, just look at the person next to you, right? You see your friend, right? তোমরা দুজন টিম আপ করো, and if you look back you'll find 4 individuals. So এখানে একটা হাউস হয়ে গেল, রাইট? সামনে পেছনে দুইটা বেঞ্চ যদি আমি মানে কম্বাইন করি, it becomes 2 house. So এই দুটো হাউসে একটা বিবি ডিবেট করা পসিবল। নেক্সট কাম দ্য কোয়েশ্চেন্স যে কে অ্যাডজুডিকেট করবে। So I think there is a good guardian that you have, Mubashir. He's an amazing বড় ভাই for you. So তিনি আপনাদেরকে হেল্প করবে, রাইট? At the same time, as I said, আপনি যদি ভালো পকেটমার হইতে চান, you need to come to the Gulistan. At the same time, if you want to be the best soldier, আপনাকে
দেশের সবথেকে ভালো যে সোলজার, যে ভালো ফিস্ট ফাইট করতে পারে, তার কাছে মিশতে হবে, রাইট? সো ইউ নিড টু অ্যাকাস্টম ইউর সেলফ উইথ দোজ ইন্ডিভিজুয়ালস। হিস্ট্রিয়ানদের সাথে থাকলে আপনি হিস্ট্রি শিখবেন, ফার্মাসিস্টদের কাছে শিখলে আপনি ফার্মাকোলজি শিখবেন, লয়ারদের সাথে থাকলে আপনি লও শিখবেন। অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি আপনি ভালো ডিবেটারদের সাথে চলতে পারেন, ইউ নিড টু লার্ন, ইউ উইল লার্ন দ্য বেস্ট ডিবেট। আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাই, মেবি ইউ অল শুড সাবস্ক্রাইব টু দিস। বিডিসি ডিজিটাল একাডেমি। বিডিসি নাম আমরা কারা শুনেছেন? বিডিসি হ্যাঁ, জাস্ট এই ইয়েটা বিডিসিটা আপনি জাস্ট ট্যাপ করেন। ইয়া, সো বিডিএফ যেমন বাংলা ডিবেটকে প্যাট্রন করে, সিমিলারলি ইংলিশ ডিবেট ইন বাংলাদেশ ইজ প্যাট্রোনাইজড বাই বিডিসি, বাংলাদেশ ডিবেটিং কাউন্সিল। So just before Corona pandemic, BDC was kind enough to launch information matters that আপনারা ইংলিশ কীভাবে ডিবেট করবেন। সো এখানে আই থিঙ্ক 15 ভিডিওস আর দেয়ার, ম্যাক্সিমাম লেন্থ হচ্ছে হাফ অ্যান আওয়ার। সো আপনারা যদি ডেইলি, ট্রাস্ট মি, 1 ঘন্টা করে যদি স্পেন্ড করেন, জাস্ট আপনি একটা ভিডিও দেখবেন। লেটস স্টার্ট উইথ প্রাইম মিনিস্টার স্পিচেস বাই তৌসিফ হোসেন। তৌসিফ ওয়াজ ওয়ান অফ দি বাংলাদেশিস, হি রিপ্রেজেন্টেড বাংলাদেশ in WSDC, World School Debating Championship. So you learn from the best people, right? চুরি করতে গেলে বাংলাদেশের সেরা চোরের কাছে শিখতে হবে, ডিবেট শিখতে গেলে বাংলাদেশের সেরা ডিবেটারদের সাথে শিখতে হবে। সো ইউ ফলো দিস ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড দেয়ার আর plethora of videos. ভাইয়া, can you just glimpse through the playlist? Yeah, playlist play করেন, just দেখান। Anyway, like, ladies and gentlemen, like, short messages, like, just subscribe to this channel, okay? I'm not promoting any individuals, they're not paying me money. All I'm saying is, when you subscribe to something, your algorithm is trained and they keep you bombarding with those informations, right? So this is very important. And for example, like, can you go back? Yeah. Do you know this guy? Like, can you zoom in? Yeah? How many of you know this individual? আপনারা কারা কারা একে চেনেন? I see one hand. I see only one hand, 2 hands. I'm very interested. আপনারা কারা কারা একে চেনেন, সাজিদকে চেনেন? আচ্ছা, কোনো অসুবিধা নাই। সাজিদ আসবাদ খন্দকার is Bangladesh great of all time in debating, right? So আমার দেখা he is the only one guy যে নিজের টাকা খরচ করে সাউথ আফ্রিকা গেছিল ডিবেট করতে, নিজের টাকা খরচ করে he have went all the way to Mexico, he have flew all the countries in Malaysia, Indonesia and others, and finally 2 years ago he was able to get the victory like championship in WDC, right? So he's our pride, like Bangladesher সবথেকে বড় অহংকার সাজিদ আসবাদ খন্দকার, because he was able to get this title. Yeah. এখন, as I was saying, it is very important that you subscribe to these channels and you accustom yourself. Now the next question comes, যে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন কিভাবে, রাইট? বিকজ প্র্যাকটিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো রুডিমেন্টারি লেভেলে মেবি 7 মিনিটের স্পিচের জায়গায় হয়তো বা ইউ উইল স্টাক ইন 2 minutes, যারা কখনো ডিবেট করে নাই, 3 minutes, 4 minutes, বাট দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু ট্র্যাক দ্য প্রোগ্রেস। যে আজকে আমি 3 মিনিটের স্পিচ দিচ্ছি, I will try my best. Next day, at least I will come to the podium and I will stand for at least 4 minutes. That's a progress, right? Every day you wake up and you see in the mirror that গতকালকে থেকে আজকে আমি better. That is the success. এখন, as I said, how do you accustom yourself with this individual যারা এই ফিল্ডে বা যারা এই স্পোর্টসে they have excelled? So for the very reason, you need to build your connectivity. So how do you build your connectivity? So can I see hands? আপনারা কারা কারা এখন পর্যন্ত কোনো ডিবেটে আপনারা জাজ করতে গেছিলেন বা আপনারা জাজমেন্টটা দেখেছেন? I see a very few hand in the middle, nothing on this side. আপনারা কখনোই জাজ করতে বা জাজমেন্ট কখনো দেখেছেন, জাজ কিভাবে করে, রাইট? সো সব থেকে ইজি ওয়ে টু লার্ন ইংলিশ ডিবেট ইন মাই পার্সপেক্টিভ ইজ আপনি বিডিসিতে পেজে যাবেন, ফেসবুক পেজে যাবেন, দেখার চেষ্টা করবেন হোয়াট আর দি আপকামিং টুর্নামেন্টস দ্যাটস গোইং টু হেল্প, স্কুল লেভেল হোক, কলেজ লেভেল হোক, ইউনিভার্সিটিতে হোক, ইউ সাইন আপ অ্যাজ আ ট্রেনি এডুকেটর,
right? You sign up as a trainee adjudicators. So trainee adjudicators হইতে I don't think টাকা লাগে, বা টাকা লাগলেও খুবই মিনিমাল অ্যান্ড খুবই নমিনাল। আপনি যদি অর্কমকে রিকোয়েস্ট করেন যে হে আই ডোন্ট হ্যাভ মানি বাট স্টিল আই ওয়ান্ট টু কাম অ্যান্ড ভলেন্টিয়ার অ্যাজ আ ট্রেনিং অ্যাডজুডিকেটার্স, ওরা আপনাকে অ্যাকোমোডেট করবে, রাইট? সো হোয়াট হ্যাপেন্স ওয়েন ইউ গো দেয়ার অ্যাজ এ ট্রেনিং অ্যাডজুডিকেটার্স? ট্রেনিং অ্যাডজুডিকেটার্স হিসেবে যখন আপনি যাওয়া শুরু করবেন, ইউল গেট টু এনজয় দোজ ডিবেটস, রাইট? ধরেন একটা টপিক দেওয়া হলো যে আমরা this house believes that the USAID should bring back, right? এটা একটা মোশন। সো ইউ স্টার্ট থিঙ্কিং ব্যাক এন্ড অফ ইউর মাইন্ড বিফোর অ্যাডজুডিকেটিং যে আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এখানে থাকলে হোয়াট আর দ্য আর্গুমেন্টস আই উড হ্যাভ গিভেন, আমি কি করতাম, হোয়াট উড হ্যাভ বিন মাই অ্যাপ্রোচ। অ্যান্ড দেন ওয়েন দ্য ডিবেট স্টার্টস, আপনারা তখন বুঝতে পারবেন যে the views and the opinions from other perspective, that is very important, right? So understanding different perspective and point of view is very important. And at the end of the debate, when you are able to deliver your judgment to the main judgment, to the main adjudicators, সে আপনাকে একটা ফিডব্যাক দেবে যে this is the reason I think opening opposition gets rank 1, closing opposition gets rank 2, blah blah blah, and so on and so forth, right? So that gives you an idea, because মুবাশশির এতক্ষণ পর্যন্ত যা আপনাকে বলেছে, it is very important, but if you do not see it practically, it is very difficult to retain the memories, because আমাদের এই সোশ্যাল মিডিয়া যুগে ফোন স্ক্রল করা বা অ্যাটেনশন ধরে রাখা is very very difficult. And for the very reason I insist all of you যে আপনারা যদি ডিবেটিং নিয়ে যদি ইন্টারেস্টেড হন, পার্টিকুলারলি ইংলিশ ডিবেট নিয়ে যদি ইন্টারেস্টেড হন, প্লিজ সাইন আপ অ্যাজ এ ট্রেনিং অ্যাডজুডিকেটার্স if you do not have any experience before, right? That is number 1. Number 2, BDCর পেজে আপনি আবার ফলো করবেন, because you will find people from different parts of the globe, from Malaysia, from Indonesia, right? So they are offering যে আমাদের দেশে এই অনলাইন টুর্নামেন্টটা হবে। So you team up with your teammates, you come forward যে আচ্ছা ঠিক আছে, নেক্সট ফ্রাইডেতে this tournament is going to held, sorry. This tournament is going to held, let's register, right? And I can assure you the registration amount is not going to exceed $20, $30 বেশি হওয়ার কথা না। So I know, understand that is a lot, $20-30 is a lot for you at this point, right? But however সব কিছুর জন্য একটা স্যাক্রিফাইস লাগে, রাইট? সো আই রিমেম্বার ওয়েন মি অ্যান্ড ফারহান, আপনারা ফারহানকে চেনেন ফ্রম জাহাঙ্গীরনগর? চেনেন না? আচ্ছা ঠিক আছে। সো ওয়েন মি অ্যান্ড ফারহান উই টিম আপ ফর মহাসংগ্রাম, আই রিমেম্বার দ্য টুর্নামেন্ট নেম ওয়াজ মহাসংগ্রাম। মহাসংগ্রামে যখন টিম আপ করলাম, সো উই হ্যাড টু স্যাক্রিফাইস আ লট অফ থিংস, রাইট? সো উই স্টপ গোয়িং টু ফ্যান্সি ফুডস, উই স্টপ টেকিং উবার, আমরা উবারে না যে আমরা পাবলিক বাসে যাইতাম, সো দ্যাট উই ক্যান সেভ। সো যখন আমরা 30,000 টাকা সেভ করতে পারছিলাম, দ্যাটস আ ভেরি ডিসেন্ট অ্যামাউন্ট ব্যাক ইন দোজ ডেজ টু ফ্লাই টু নেপাল অ্যান্ড ডু আ ডিবেট টুর্নামেন্ট, রাইট? সো ইউ হ্যাভ টু মেক স্যাক্রিফাইস অ্যাজ ওয়েল, লেটস বি ভেরি অনেস্ট। আপনি টিউশন করে হোক, টাকা জমায় হোক, বড় ভাই হোক, যার কাছে হোক, ইউ হ্যাভ টু ম্যানেজ দ্যাট মানি, আদারওয়াইজ ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, বিকজ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেইন সামথিং, you need to invest something, right? So sign up. Sorry? Okay. So as I was saying, that it is very important that you save something, and there are some good people on Orgcom, তাদেরকে আপনি রিকোয়েস্ট করতে পারেন যে we are a new club, we are new debaters, right? We are requesting for an exemption. আপনারা ডিসকাউন্টের জন্য চাইতে পারেন, right? So maybe this is one of the way that can help you. Now the next process is which tournament I should participate. প্রত্যেকটা ডিবেটারের একটা ড্রিম থাকে that we will participate in WUDC, right? World University Debating Championship. It happens every year, বছরের শেষে লাইক 30-31 তারিখ, 1 তারিখ বন্ধ থাকে এবং 2 তারিখ 3 তারিখ হয়, 2 তারিখ পর্যন্ত হয়, দেন ইট ইজ ওভার। সো প্রত্যেকটা ইংলিশ ডিবেটার or প্রত্যেকটা ইন্টারন্যাশনাল ডিবেটারের ড্রিম থাকে that we will participate in WUDC. Regionally there are some tournaments, like for instance এশিয়ানদের জন্য there is ABP. ABP নাম শুনেছেন আপনারা? Asian British Parliamentary Debate. ABP is also very important for those who want to participate, right? And then there is Australs. Australs হচ্ছে 2 continents like Australia and Asia. It combines together and it becomes a tournament. It is also very prestigious. Fortunately,
we have champions in all these tournaments, right? Like as I mentioned, Sajid on WUDC. Then this Sajid, that mighty Sajid, he won ABP in 2017 as well. And so there was a time when we doubted ourselves. Bangladeshi hoye ki amra parbo? Can we beat Israeli teams? Because these people were so smart. IIUA Malaysia, Harvard, Oxford, they're very smart. And trust me, when I went to India, just before the corona pandemic started, in the first round, we had to debate again IIT Kharagpur. Like you know, IIT is one of the best institution in India, perhaps in Asia as well. So it was very difficult, like amader brainer modhe, because we think them as one of the best. And of course, they are best. But deep down inside, if your preparation is well, if your subject matter is well developed, and most importantly, if you have a very good team chemistry, because team chemistry is very important. Trust me when I say this, because a team member can help you many times to uplift from a debate. So এই জন্য whenever you're debating, so try to have a fixed partner. যদি না হয় it's fine, but when you have a fixed partner, that helps you to build a chemistry. যেমন for example, when I debated with Farhan or when I debated with Amit, I understand Amit's strength কোথায়. Like when we went to Mongolia, we were debating against Philippines. I know that very well that Amit's strength hoche he can extend. And I always go as a prime minister or leader of opposition because that's where my strength is, because I know how to introduce things. I know how to distribute the nuances, right? And he know how to elaborate. So at the same time, ladies and gentlemen, it is very important that you build your team chemistry, right? That's also important thing. Again, please subscribe to this channel. Just subscribe now, I don't have any losses, but for your sake, I'm requesting you at least visit these 15 videos. And trust me, your perspective toward English debate will change. And more importantly, subscribe to the, excuse me, UDC page যাবেন? EUDC. This is very important because এই টুর্নামেন্টে আপনারা চাইলেও পার্টিসিপেট করতে পারবেন না, because it is only confined for European countries. আপনি যদি কে জানে বলে বিদেশে যেতে চাই for higher studies, যদি আপনি ইউরোপে যেতে পারেন, if you land there, then you can participate in this tournament. And this tournament is so rigorous because ওদের thought process, ওদের topic is so different. আপনি যদি জাস্ট একটা কম্পেয়ার যদি করেন যে আমরা এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে আমাদের ডিবেটের টপিকে কীরকম প্যাটার্ন হয় ভার্সেস ওদেরটা কীরকম হয়, ইউ উইল হ্যাভ অ্যান আইডিয়া যে ওয়ার দে স্ট্যান্ড অ্যান্ড ওয়ার উই স্ট্যান্ড, অ্যান্ড দিস রিয়ালিটি চেক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাও দ্য কোয়েশ্চেন কামস, ভাইয়া আমি ইন্টারেস্টেড, আমার টাকা পয়সা ম্যানেজ করতে পারছি, আমার টিমমেট রেডি, আমি প্র্যাকটিস করতে চাই। দ্য নেক্সট ব্যারিয়ার ইজ ইংলিশ, রাইট? লেটস বি ভেরি অনেস্ট, আপনাদের জন্য ইংলিশ অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ। আল্লাহর রহমতে আমি ভেরি প্রিভিলেজড বিকজ মাই মম অ্যান্ড ড্যাড ওয়াজ ভেরি কাইন্ড এনাফ টু সেন্ড মি টু এ ব্রিটিশ কারিকুলাম স্কুল, বাট আই আন্ডারস্ট্যান্ড মোস্ট অফ ইউ আর হিয়ার টুডে, আপনারা অনেক কষ্ট করে অনেক এনসিটিভি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আপনারা এখানে আসছেন, রাইট? সো আপনি ইংলিশটাকে কীভাবে ইমপ্রুভ করবেন? সো এনি আইডিয়া লাইক ক্যান আই হিয়ার আ ফিউ ভয়েস যে আপনারা নিজেদের ইংলিশ ডেভেলপ করার জন্য আপনি কী কাজ করেন? মুভিজ, নিউজ পেপার, আর বুকস, এনি মোর? Reels, okay. Magazines? Listening video. Okay. এটা তো আপনি প্যাসিভলি তাদের কাছে পাচ্ছেন। সো হোয়াট আর ইউ ডুইং টু প্র্যাকটিস? যেসব সাবজেক্টে আমাদের ভার্সিটিতে পড়ানো হয় সেগুলো আমাদের ক্লাস করতে হয়। যেহেতু আমরা বোটানি ডিপার্টমেন্ট থেকে বিলং করি, তো আমার অনেক সাবজেক্ট আছে যেমন কেমিস্ট্রি, অনেক বায়োডাইভার্সিটি এগুলো থাকে, এগুলো আমি সবসময় ক্লাসে লেকচার ফলো করলে অনেক সময় কিছু ল্যাকিংস থেকে থাকে, তো আমি ওগুলো ইউটিউবে সার্চ করে দেখি। আমি সবসময় সাবটাইটেল দিয়ে দেখার চেষ্টা করি আমি টপিকগুলো বুঝতে পারবো কিনা, কারণ আমার ইংলিশেই লিখতে হবে তাই। Right, perfect. So you have to be very eloquent, right? So if you're not eloquent, so of course you'll not be able to compete. Because trust me when I say this, I have seen so many debaters, so many friends of mine back in my time, like back in 2015 or 2016, they're amazing.
ওরা ওদের ওরা বাংলা মিডিয়াম থেকে আসছে, দে আর অ্যামেজিং, ওদের নলেজ ভালো, কোনো অসুবিধা নাই। বাট ওয়েন এভার দে সি সামওয়ান লাইক ভেরি ইয়াং, আপনি যদি আজকে যদি মানে ওয়েন এভার দে সি সামওয়ান ফ্রম গ্রেড 6 or grade 7 from English medium schools, they're so eloquent in English, automatically, unfortunately, they feel inferior. And it is very okay, right? Because I understand these are the structural colonial issues that is ingrained in our brain. So how to overcome this? First of all, ladies and gentlemen, trust me, if you want to take away only one message from my session is that কখনোই নিজেকে ছোট ভাববেন না, রাইট? বিকজ ওয়ার ইউ হ্যাভ রিচড, আপনারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে পিছনে ফেলে এসে আপনারা এখানে এসেছেন। সো অফকোর্স ইউ ক্যান গো অ্যাহেড পুশিং আ লট অফ ব্যারিয়ার্স। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট ইউ ক্যান পুশ দ্য ব্যারিয়ার্স বাট অনলি ওয়েন ইউ ক্যান বি শেমলেস। আপনি যখন নির্লজ্জের মতন একটা মানুষকে বারবার বলবেন যে ভাই আমাকে হেল্প করেন, ভাই আমি শিখতে চাই, ভাই আমি এটা করতে চাই, দিস ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট টু ডু, দিস ইজ মাই অ্যাম্বিশন ইজ, এই মানুষটা আপনার কল কতক্ষণ না আপনি ইগনোর করবে, রাইট? দ্যাট পার্সন ইজ বাউন্ড টু হেল্প ইউ। অ্যান্ড আই ওয়াজ রিকোয়েস্টিং টু মুবাশির অ্যাজ ওয়েল, রিচ আউট টু দিস পিপল who is kind enough to support back. The reason I decided to come back because আমার জগন্নাথ আগে কখনো আসা হয় নাই, so I was interested যে আচ্ছা ঠিক আছে, there is a beautiful campus, I want to see how this campus looks like, and deep down inside I have an obligation because this community has shaped me. আপনারা কারা কারা ইউএন ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনের ব্যাপারে শুনেছেন? জাতিসংঘর ওই রিপোর্টের ব্যাপারে কারা শুনেছেন? মানবাধিকার রিপোর্ট, যেটা জুলাই 36 আন্দোলনের পরে যেটা তৈরি করা হয়েছিল, জুলাই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন। 3 hands. So I was one of the members. শুনেছেন আপনারা? হয়তো নিউজে শুনেছেন ভাইয়া। সো আল্লাহর রহমতে I was one of the fact finding mission members. So না বাংলাদেশ থেকে টোটাল একজন কি ছিল, দ্যাট আই ওয়াজ ওনলি ওয়ান, অ্যান্ড বাদ বাকি যারা ছিল তারা দেশের বাইরে থেকে এসেছিল। সো ডিউরিং দ্য ইন্টারভিউ the High Commissioner, Mr. Volker Turk, has asked me that, Imtiaz, your background is from environmental science and economics. So why do you think you are eligible enough to be a part of this mission where you have to deal with murder, atrocities, gunshot, and violence? Then I said him, sir, maybe my background is not criminology or forensic studies or medical, but however, I have been into debating and I understand the perspective of the people, and I know my country people much better than this foreign mission who is coming from European Union, right? So that was only the one line that actually pushed him. I জানি না আল্লাহর রহমত ছিল হয়তো বা, but that actually persuaded him that ঠিক আছে, you are on board. So আল্লাহর অশেষ রহমতে I was able to be a part of the mission, and my life has changed forever ever since. So ladies and gentlemen, no matter which background you are from, as I asked in the very beginning, আপনারা কেউ ইংলিশে, কেউ ফার্মাকোলজি, কেউ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, বায়োলজি, no matter which subject you are, this debate is always going to help you. আপনি যদি সব থেকে বাজে ডিবেটারও যদি এই রুমে হন, which I was back in my time, না হলে বিডিসিতে আমার ভিডিও দেখতেন, রাইট? So that landed me, আল্লাহর অশেষ রহমতে, into prestigious organizations and got me to international debating as well. So you are much better than me. You are so enthusiastic যে ঈদে মিলাদুন নবীর মতো একটা দিনে আপনারা ফ্যামিলির সাথে সময় না কাটায় রেজিস্ট্রেশন ফি পে করে এখন বাজে অলমোস্ট 5টা, আপনারা এখনো বসে আছেন। সো দ্যাট শোজ ইউর প্যাশন অ্যান্ড আই এম সো মাচ ইন্সপায়ার্ড বাই ইউ অল, রাইট? সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি মোটিভেটস মি, অ্যান্ড দ্যাট অলসো মোটিভেটস মি যে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত দিস র্যাশনাল স্পিকার্স অর র্যাশনাল থিঙ্কার্স এক্সিস্ট that who want to push themselves ahead. Now, ব্যারিয়ার আছে, আপনাদের ইংলিশের দুর্বলতা আছে. How do you plan to overcome this? How do you plan to overcome your barriers? বলেন, no one is going to judge you. Say something, I want to hear something. কিছু একটা বলতে হবে। Yeah. আপনাদের যে এত ব্যারিয়ার্স, যে আপনারা হয়তো ইংলিশ অত স্ট্রং না, আপনাদের ডিবেটের এক্সপিরিয়েন্স এখনো হয় নাই, সো হাউ ডু ইউ প্ল্যান টু ইমপ্রুভ ইন দ্য কামিং ডেজ? What are the promises that you are going to make me? We should improve our English language and How? we can improve our English listening newspaper, listening listening different
Watching movies, Watching newspaper. movies. Okay, perfect. So she promised me that she will watch newspaper, watch more movies, etc., right? So you ask yourself that after you leave this room, when you go back to your home, how do you want to change yourself? Because the competition is not only about you, and therefore the competition is not you versus your teammates. It's you, like us Bangladeshis against the world, right? আমার মনে হয় যে we have very confined ourselves. আমরা সবসময় এই যে ঢাকা ভার্সিটিতে বলেন বা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে বলেন, when I see the people and students are fighting among themselves for many reasons, I feel truly bad because the moment in time someone in Hong Kong or someone in Malaysia, right? So ওরা নিজেদের ইনোভেশন নিয়ে চিন্তা করছে, they are thinking about how they can make their country proud, and we are fighting for a silly cause, right? So therefore it is very important that you make friends. আপনারা যারা ইংলিশ ডিবেট আজকে যারা ইন্টারেস্টেড জয়েন করতে, আপনারা যদি অনলাইনেও যদি জয়েন করেন, অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডিবেট ট্রাই টু মেক ফ্রেন্ডস, রাইট? মেকিং ফ্রেন্ডস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওয়েন আই জয়েন ডিবেটিং আমার অত ফ্রেন্ডস ছিল না, বাট রাইট নাও আই ক্যান অ্যাটলিস্ট সে ইউ নেম এনি কান্ট্রি, লাইক বলে না প্যারাগুয়ে or পেরু, but if you name like the conventional countries in the West or in the Asia or in Africa, I have friends in those countries. And now then I have joined organizations, and it is still possible for you to pursue a debate after you graduate, right? So for the people who are into corporates or business, they can join JCI, and that brought me to Mongolia last June, and inshallah next year we are planning to go to Japan as well. So yes, okay, so you can continue this course for the rest of your life. Now, ladies and gentlemen, there is something that you need to make sure that you do every day. Number one, subscribe to what you want to, where do you want to see yourself, right? If you want to be the biggest corrupt person in the world, you need to follow the most corrupted person in the world. If you want to be the best doctor, you need to be the intern of these doctors. So Bangladeshe jara best debaters, try to find them a way. Try to find them a way through YouTube, through Facebook, through LinkedIn. It is possible. আপনাদের চেষ্টাটা করতে হবে। সেকেন্ড, রিচ আউট টু দেম, যে ভাইয়া আর আপু, দিস ইজ মি। মুবাশিরের কাছে আপনারা ইন্ট্রোডাকশন শিখে নিতে পারেন, কারণ মুবাশির অনেক ভালো নিজেকে পরিচয় করে দিতে পারে। সো ইজ এ ভেরি গুড কমিউনিকেটর, অ্যান্ড আই ওয়াজ ভেরি ইমপ্রেসড দ্য ওয়ে হি ইন্ট্রোডিউস হিমসেলফ অ্যান্ড গেভ মি দ্য অফার টু কাম হিয়ার। ওর কাছে শিখতে পারেন যে কীভাবে আপনারা পারসুয়েট করতে পারবেন মানুষদেরকে। অ্যান্ড ট্রাস্ট মি, ইফ ইউ নক 10 ইন্ডিভিজুয়ালস, 10 জনের মধ্যে অ্যাটলিস্ট একজন আপনাকে রিপ্লাই দেবে, আর 100 জনের মধ্যে অ্যাটলিস্ট 2-3 জন রিপ্লাই দেবে। সো ইউ নিড টু বি দ্যাট শেমলেস ইন্ডিভিজুয়াল। নির্লজ্জের মতো আপনাকে সাহায্য চাইতে হবে, অ্যান্ড দের ইজ নাথিং রং উইথ ইট, রাইট? সো মেবি আমি ব্যস্ত থাকতে পারি, আমার হয়তো বা অনেক কমিটমেন্ট থাকতে পারে, মেবি আই মাইট ডিলে টু রিপ্লাই, বাট অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট আই উইল রিপ্লাই ইফ ইউ অ্যাপ্রোচ মি ইন দ্য কারেক্ট ওয়ে। যে হ্যালো ভাইয়া কেমন আছেন, নেভার, আই এম নট গোইং টু রিপ্লাই টু ইউ, কাম অন। আমার এরকম অনেক মেসেজ পড়ে আছে, আই এম নট গোইং টু রিপ্লাই টু ইউ। সো বাট ইফ ইউ টেক্সট মি দ্য ভাইয়া, this is me from Jagannath University. I have been reaching out for if you can adjudicate one of our sessions. Would you be kind enough to accommodate your time at this point? We'll be very interested. We'll be very glad. I'll definitely reach out. And there are hundreds of people out there. You need to find those people, right? And third, try to join these international tournaments, right? International tournament এখন অনলাইনে ডিসকর্ডে হয়। Subscribe to the এখানে ফেসবুক নাই, বাট বিডিসি পেজে there is a group, Bangladesh Debating Council, ওখানে যাবেন, join the group to get all the recent updates, right? So it is very possible. And now come the fourth point, যে ভাইয়া সব কিছু পেয়েছি, ডিবেটের লিঙ্ক পাইছি, সব কিছু পেয়েছি, ডান, আমার রেজিস্ট্রেশনের টাকাটা কোথাতে পাবো? সো ফর এক্সাম্পল, হু ওয়াজ ইন্টারেস্টেড ফর কলকাতা ওপেন? ইউ। সো আপনার টাকা তো ইজ কভার্ড, রাইট? সো আপনার টাকাটা ওই যে মুবাশিরের কাছে নিয়ে নিন। সো আপনি টিমমেট খুঁজেন, ইউর ওয়ান ইজ ডান। সো গো অ্যান্ড পার্টিসিপেট, রেজিস্টার অ্যান্ড পার্টিসিপেট। যদি আপনি কথা নাও বলতে পারেন, ইটস ফাইন, জাস্ট এনজয় দ্য টাইম, ওকে? সিমিলারলি আপনারা নিজে না পারলে, go to the club moderators, go to the teachers, go to any angel investors বা anyone you know, and it is possible, right? আমাদের সময় যখন আমরা পারতাম না, তখন আমরা বড় ভাই থেকে বলতাম, কিছু কিছু সময় আমরা হেল্প পাইতাম, কিছু কিছু সময় পাইতাম না। বাট ইফ ইউ শো দ্যাট ইউ আর ইন্টারেস্টেড, there will be people who will be kind enough to help you. আমি জানি না কতক্ষণ আছে, সো আই থিঙ্ক আই হ্যাভ অনলি 10 minutes left. সো আমি আরও কিছু বলতে পারি, বাট ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স ইন পার্টিকুলার, I will be more than happy to address those.
আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন বা কিছু আছে? ইয়েস প্লিজ। আমার প্রশ্নটা এরকম যে আমরা সাধারণত বাংলা ডিবেটের সংসদীয় নির্বাচনে কয়েকটা ধারা দেখলাম, যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি, তারপরে এশিয়ান পার্লামেন্টারি। তো এরকম এখানে যেরকম যে প্রত্যেক বক্তার কাজ আমরা নির্দিষ্টভাবে জেনে নিলাম, তো ইংলিশ ডিবেটের ক্ষেত্রে আমরা মানে কোনটা ধরবো, এশিয়ান পার্লামেন্টারি না? আচ্ছা, ইন্টারেস্টিং। সো দুটো ফরম্যাট আছে। এশিয়াতে খুব কমন হচ্ছে ইউএডিসি। ইউএডিসি হচ্ছে তোমার এপি ফরম্যাটে হয়, 3টে স্পিকার থাকে, দে স্পিক ফর 7 minutes অ্যান্ড লাস্টে রিপ্লাই স্পিচ অ্যান্ড দেন ওভার। বাট ফর ডাব্লিউইউডিসি, ফর এবিপি অর অস্ট্রেলস হচ্ছে 3v3 হয়, বাট এবিপি অ্যান্ড ডাব্লিউইউডিসি এগুলো হচ্ছে তোমার বিপি ডিবেট হয়। সো don't think much about the structures of debates and whatnot. So be fluid, be flexible. Just try to go through the videos. I understand. আমি জানি না আপনাদের মানে অ্যাটেনশন ডেফিসিয়েন্সি আছে কিনা, আমার অনেক অ্যাটেনশন ডেফিসিয়েন্সি আছে। আমি একটা ভিডিও খুব বেশি হলে 10 মিনিট দেখার পরে আই লুজ মাই ইন্টারেস্ট। মানে আমার এই অ্যাটেনশন ডেফিসিয়েন্সিটা আছে, অ্যান্ড দিস ইজ আ ভেরি বিগ প্রবলেম অফ মাইন্ড। বাট ইফ ইউ ক্যান কমিট ইউর সেলফ যে আমি ডেইলি 1 ঘন্টা করে একটা ডিবেট দেখবো, ট্রাস্ট মি, মানে ইটস গোইং টু চেঞ্জ ইউর লাইফ ফর এভার, রাইট? সো ফর এক্সাম্পল এই যে মাহাদি হাসানের একটা ছিল। ও আচ্ছা, আপনার কারা কারা হাউ টু উইন আর্গুমেন্টের বইটা পড়েছেন? হাউ টু উইন এভরি আর্গুমেন্ট বাই মেহেদি হাসান পড়েন না কেউ? মেহেদি হাসানের বইটা, আই থিঙ্ক অনলি ওয়ান হ্যান্ড। গাইজ, মানে ট্রাস্ট মি, দিস বুক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ দিস গাই লাইক মেহেদি হাসান, হি ইজ ওয়ান অফ মাই মোস্ট ফেভারিট জার্নালিস্ট। সো ওর একটা নতুন একটা ইয়েও আছে, চ্যানেল আছে, জিটো রাইট, জিটিও, ওকে। সো জিটিও সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। সো মেহেদি হাসানের বইটা পড়বেন, মানে আপনারা যদি নীলক্ষেতে যান বেশি টাকা লাগবে না, 100-200 টাকা, 200 টাকা বা 250 টাকা লাগবে। 120 টাকা। সো ইটস ভেরি চিপ, রাইট? নর্থ ইন্ডিয়া কফি খাইতে গেলে এর থেকে বেশি টাকা লাগে, রাইট? সো আপনার এই বইটা কেনার চেষ্টা করবেন, হাউ টু উইন এভরি আর্গুমেন্ট বাই মেহেদি হাসান, অ্যান্ড দ্যাট ইজ গোইং টু চেঞ্জ ইউর লাইফ ফর এভার। Any more questions or clarification? Any more questions that you have? Yes? No? তাহলে আমি আপনাদেরকে তাহলে একটা প্রশ্ন করি, আর ইউ গাইজ রেডি? আর ইউ গাইজ রেডি? ওকে। সো বিতর্ক করেন নাই কারা আছে এখানে? এখন পর্যন্ত কখনোই বিতর্ক করেন নাই? A lot of hands. Give me 3 reasons that you will continue debating from today. আমাকে 3টা কারণ বলে যে আজকের পর থেকে আপনি বিতর্ক করবেন। নেন মাইক। আমি যদি আমার বিতর্কটা কন্টিনিউ করি এবং বিতর্কটা শুরু করি, তাহলে আমার কথা বলার যে দক্ষতা তৈরি হয় বা মানুষের সাথে কমিউনিকেশনের যে স্কিল, আচ্ছা, এলোকুয়েন্স। নাম্বার 2, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। ওকে, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বলতে কি বুঝেন? আচ্ছা ঠিক আছে, বাংলা ট্রান্সলেশন। ওকে, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। নাম্বার 3, না, দিস কোয়েশ্চেন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, আই টেল ইউ, বিকজ ডিবেট করতে গেলে আপনাকে প্রত্যেকটা উইকেন্ড আপনাকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে। বিকজ মুবাশের, আই এম শিওর, অ্যান্ড আপনারা যারা আছেন, মানে আই এম শিওর দে হ্যাভ স্যাক্রিফাইস দেয়ার উইকেন্ডস। মানে আমার একটা সময় ছিল ব্যাক ইন মাই প্রাইম, মানে আমার মনে পড়ে না যে কত শুক্রবার আমি বাবা মার সাথে দুপুরে লাঞ্চ করতে পারি না, রাইট? সো ইউ হ্যাভ টু মেক দিস স্যাক্রিফাইসেস। You have to spend your money, you have to wake up in the morning, you have to make sure that your teammates is there on time, you debate, and trust me, প্রত্যেকটা ডিবেট করার পরে you will have a heart break, রাইট? কেন জিততে পারতেছি না, কেন এটা হচ্ছে না, ইস এটা হলে এটা হতো, আরে অ্যাডজুডিকেটেড এটা বললো, মুবাশির একটু আগে বললো না যে হ্যাঁ তুমি তো খুব সুন্দর একটা আর্গুমেন্ট দিয়েছিলে, বাট এটা তো হুইপে থেকে আসছে। তখন না মানে বুকটা ছেড়ে চৌচির হয়ে যায় যে আই ওয়াজ অনলি ওয়ান স্টেপ অ্যাওয়ে ফ্রম গেটিং ইন টু ফাইনালস। সো দিস কাইন্ড অফ হার্ট ব্রেক উইল কাম, বাট ট্রাস্ট মি, 3 থেকে 4 বছর পরে এই হার্ট ব্রেকগুলো আপনার জন্য এত ম্যাটার করবে না। অল ইট উইল ম্যাটার ইজ দ্যাট ইউ উইল হ্যাভ আ গুড বাঞ্চ অফ ফ্রেন্ডস, অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনালি যখন আপনি যাবেন, ইন্টারন্যাশনাল আপনার যখন ভালো ফ্রেন্ড থাকবে, যেমন ফর এক্সাম্পল সামওয়ান সেড দে ওয়ান্ট টু পারসিউ দেয়ার ক্যারিয়ার্স, মানে হায়ার এডুকেশন ইন দ্য আদার কান্ট্রিজ। আপনার যখন হার্ভার্ড বলেন বা অক্সফোর্ড বলেন বা IIUM বা অ্যাটেনিওতে বা সিডনিতে যদি আপনার ভালো ডিবেটার ফ্রেন্ডস থাকে,
they can guide you, right? They can tell you যে আমার ইউনিভার্সিটিতে আসলে these are the opportunities that you have, which otherwise আপনারা জানতে পারতেন না. So you have international connectivity, you have international connections. So আপনাদেরকে তো বড় স্বপ্ন দেখাবো না, স্টার্ট স্মল, স্টার্ট উইথ বেবি স্টেপস. আবার বলবো, সাবস্ক্রাইব টু দিস চ্যানেলস উইচ ইউ ওয়ান্ট টু সি. আপনার মোবাইল অ্যালগোরিদমকে আপনি যেভাবে ট্রেন করবেন সে সেটাই দেখাবে. আপনি যদি কী বলে ওটাকে স্টিচিং বা নিডলিং শিখতে চান, আপনি যেটা ইন্টারেস্টেড না আপনাকে সেটাই দেখাবে. আপনি যদি পকেট মার করতে চান, আপনি পকেট মারই শিখবেন, রাইট? সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট হাউ ইউ সার্কেল ইউর সেলফ. অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, ফাইন্যান্সিয়াল ব্যারিয়ার, স্ট্রাকচারাল ব্যারিয়ার থাকবে, ভয় পাওয়া যাবে না. হোয়াট দের ইজ এ প্রবলেম, দের ইজ এ সলিউশন, রাইট? সো আপনাদের বড় ভাই যারা আছে, ক্লাবের বড় ভাই, ইউনিভার্সিটির বড় ভাই, রিচ আউট টু দেম ফর এনি হেল্প অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্স. অ্যান্ড বিডিসি যারা মানুষজন আছে যারা সাকসেসফুল, সাজিদকে ডাকলে আমি জানি না সাজিদ আসতে পারবে কি না, বাট আই এম শিওর দের আর মেনি পিপল, আমি ওকে কন্ট্যাক্ট দিয়ে যাবো, আপনারা তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, নিজেরা হোক, ক্লাব থেকে হোক, অ্যান্ড দিস পিপল উইল বি ভেরি কাইন্ড এনাফ টু সাপোর্ট ইউ. অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, প্লিজ ট্রাই টু পার্টিসিপেট ইন অনলাইন ডিবেটিং, রাইট? অনলাইন ডিবেটিং কেন? বিকজ ইন্টারন্যাশনাল অনেক টুর্নামেন্ট হয়, যেটা মালয়েশিয়াতে যদি করতে চান আপনার অ্যাটলিস্ট 1-1.5 লাখ টাকা লাগবে, লেটস বি অনেস্ট. সেকেন্ড অফ অল, ভিসা পাবেন কি না সেটা কোনো অ্যাসিউরিটি নাই, বিকজ 5 আগস্টের পরে আমাদের ভিসার অবস্থা খুবই খারাপ. সো এই স্ট্রাকচারাল ব্যারিয়ার্সগুলো অলরেডি আপনারা ওভারকাম করতে পারছেন ইজিলি. সো ডু ইট, রাইট? সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু প্রলং এনি ফার্দার বিকজ আই সি আ লট অফ ডিজি অ্যান্ড নডি হেডস. অনেক টায়ার্ড আপনারা, সারাদিন স্পেন্ড করছেন. সো এনি লাস্ট কমেন্টস ও রিমার্ক যে আপনারা, আপনাদের প্ল্যান কী বা আপনারা কোনো কিছু করতে চান কি না? Yes, please. Right. Okay. Okay. মেক সেন্স. এখন একটু রিয়েলিস্টিক কথা বলছি. থ্যাংক ইউ এই কোয়েশ্চেনটা আস্ক করার জন্য, বিকজ কোয়েশ্চেন না করলে আই ডোন্ট গেট এ ক্ল্যারিটি. সো ওয়েন ইউ আর ডিবেটিং ফ্রম আ ক্লাব, রাইট? সো একটা ক্লাবকে তো সবগুলো টিমকে স্লট দেওয়া পসিবল হয় না, রাইট? হার্ডলি 3টা বা 4টা ম্যাক্সিমাম, যদি তোমাদের ভাগ্য খুব ভালো হয় তাহলে 4টা স্লট পাবা. সো ইউ হ্যাভ টু কম্পিট উইদিন ইউর ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট, রাইট? ন্যাশনাল টিমে অনলি 11টা প্লেয়ারই যায়. সো বিফোর দ্যাট ওরা এজ লেভেলে খেলে, দেন ডিভিশনে খেলে, ফার্স্ট লিগ খেলে, ফার্স্ট ক্লাস লিগ খেলে, দেন দে প্রমোট দেমসেলফ টু ন্যাশনাল লিগস. সো অ্যাজ ইউ সেড যে আপনি টিম মেম্বার পাবেন কিনা বা হবে কিনা, সো শুরুতে আপনার জন্য একটু ডিফিকাল্ট. সো ইউ স্টার্ট উইথ ইউর হোম, যেটা বললাম যে ইউ সি দ্য পার্সন নেক্সট টু ইউ, রাইট? আপনার টিম আপ হয়ে যান না, আপনারা টিম আপ হয়ে যান, 4জন মিলে 8জন মিলে একটা টিম করে ফেলেন. যে কোনো একটা দিনে, বৃহস্পতিবার হোক, শুক্রবার হোক, আপনারা জগন্নাথ ইউনিভার্সিটির কোথাও বসে আপনি ডিবেট করেন না, মুবাশশিরকে বলেন যে ভাই আমি এটা করতে চাই, হি উইল বি ভেরি হ্যাপি টু সাপোর্ট ইউ. সো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অর্ডিনারি অ্যান্ড এক্সট্রাঅর্ডিনারি ইজ ভেরি সিম্পল, জাস্ট দ্যাট এক্সট্রা. জাস্ট রিমেম্বার দ্যাট. আপনার সেই এক্সট্রা ড্রাইভ আপনি যদি শেমলেসলি যদি পারসিউট করতে পারেন মানুষদেরকে, সো দে ডেফিনেটলি হেল্প ইউ. সো আগে নিজেদের ইনস্টিটিউশনের মধ্যে আগে নিজেকে প্রুভ করেন, অ্যান্ড দেন ইউল গেট দ্য অপরচুনিটি টু কোলাবোরেট. সো আমি আপনাকে চিনি না, সো ওয়াই শুড আই টিম আপ উইথ ইউ? লেটস বি অনেস্ট, রাইট? সো বাট হাউএভার আমি যদি আপনাকে চিনি, আপনার সাথে যদি পরিচয় থাকে, আমি যদি জানি যে আপনি ক্রেডিবল, অফকোর্স আই উইল স্পেন্ড মাই টাইম ফর দ্য টুর্নামেন্টস. এনি মোর কোয়েশ্চেন্স? No questions. So it's time. Okay, sure. Sorry. This is a personal question. Yes, please. Perhaps. Yeah. How did you become a part of UN? I mean, I heard about the July thing, so I guess joining the UN and the July thing is particularly different from each other. So can you please? Did I mention about my involvement in July protest? I did not. So আমি আপনার প্রশ্ন বুঝি নাই, মানে জুলাই এবং আপনি তো ইউএন এর সাথে কানেক্টেড, Yes. কনসালটেন্সিতে Yes. কানেক্টেড সামহাউ. Yes. সো জুলাইয়ের কোনো একটা রিসার্চের কাজ করতেছেন অলসো ইউএনএ. সো দুইটা তো ডিফারেন্ট, তাই না? আচ্ছা. So this is out of debating, but I will be happy to accommodate this question. So after 5th of August, যখন স্বৈরাচার যখন পালায় গেল,
So Professor Yunus, he went to Geneva, Switzerland, and he requested Volker Turk to have an impartial human rights violation investigation on the July-August atrocities, because এখানে এত বড় একটা আন্দোলন হলো, বাট আন্তর্জাতিকভাবে যদি এটা যদি রেকগনাইজ না হয়, সো পৃথিবীর অনেক দেশ এটাকে রেকগনাইজ করে না। So soon after the request of Dr. Yunus, Volker Turk was kind enough to send a team to Bangladesh. So ওখানে 11 জন ছিল and they hired one from Bangladesh, so I was the member. So does that answer your question? Yeah. So we try to look into the atrocities because let's face it, জুলাই আগস্টে যা হয়েছে we all know. আপনারা পরোক্ষভাবে আপনারা রাস্তায় নেমে আপনারা দেখেছেন, বাট একজন মানুষ যে বেলজিয়ামে বসেছে সে তো দেখে নাই, বাট ফর দেম দ্যাট ডকুমেন্ট ম্যাটার্স, এবং এটাকে ইভেন ভ্যালিডেট করার চেষ্টা করছে যে হাউ দ্য human rights violation took place. Thank you. So if there is no further questions, so I would like to wrap up and thank you Mubashir for this amazing opportunity. I'm not sure if I was able to thank you. ওই যে একজন জিজ্ঞেস করেছে যে আপনার লিঙ্কডিন আইডির সাথে কানেক্ট করা যাবে কিনা or হ্যাঁ মানে জাস্ট টাইপ আহমেদ ইমতিয়াজ সামাদ, এই যে দিস ইজ মাই নেম। সো আই এম ভেরি ব্যাড ইন লিঙ্কডইন, বাট ইয়া মানে গিভ আ শট। No, connect me through LinkedIn. LinkedIn is fine. So that's all the way. So I wish you good luck, right? So আপনি যদি বেস্ট ডিবেটার নাও হইতে পারেন দেশের বা ওয়ার্ল্ডের, বাট অ্যাট লিস্ট ট্রাস্ট মি, আফটার 1 year you will be an excellent communicator, better than 1,000 others. So aim for that. Thank you.